Armageddon eye English kasa na yenya efri Hebrew kasam. Hebrew eka Armageddon wa Hebrew for enka no Armageddon. Hebrew for eka ha Megiddo. Ena Greek for nso so no enka ha Megiddo. Greek for ka ha Armageddon. Now kasa aye kano ya wo bibia ye fra no transliteration of words and languages. Enunti kasa bi wo kasa bi mu a na se kasa foforo pese onya eba ne de animu a o transliterate o sesa no but entiase no eye baako said ye be ya ne nkofo nso so betumi ate ase. Enti ha Megiddo eye Hebrew for ekwan ya omofa so ebo Armageddon. Na Greek for say ha Magedon. Na English nso so yaka Armageddon. Na menu ya awutie mi. Tie na tie ne ye. Ha Megiddo eye bepo. Say Hebrew for kan ha no chere say hill and a mountain. Say Hebrew mi si subim. Say Hebrew for ede ha eka oman ho a na chere say oman no ewo bepo so. Enti ha Megiddo chere say Megiddo kuro no ewo bepo so. Ena time na Yohani chere ewo adise mu no na o use Greek. Enti Greek no oye transliteration of words. Enti o use ha Magedon. Tienie ha Magedon. Na cha say Megiddo a transliteration no eba Greek mu a ye say Magedon no ha no a eka ho ne chere say ewo bepo so. Na English nso time scholars transliterate the word no e de aba English Bible na aboa yen ama yen so a yen te Hebrew any Greek kasa yenya bi ate na ya te ase na yenya nkwaje e de ama ye kra no wo mo transliterate no yenya Armageddon. It say sand. So oka wo potokasa mu a eye sand, but wo fa twia eye anwea. Sand any anwea has different sound. Omo nyina sound different, but entiase no eye the same. Sa na kasa emuvu yo. Na menua history a ebake Armageddon no eni. Megiddo eye kuro bia na sa kuro no eye 20 miles long and 14 miles wide. Tienie enhyada nya kuro kese bi pa na odabi. Sa kuro na wo bepo so no enhyada nya kuro kese bia ye ka miles a mu se dem be chirechim na mostly Ghana de yeni miles pa. Sometimes kwa yususu asase a ebinum yusu miles. Enti Megiddo sa na tie. Na sa Megiddo yi ebeye kuro bia enam se ewo bepo so no na ekonetema oman te say Egypt, Mesopotamia, Syria, afe Mediterranean coast. Na in fact na emfaso ewo Megiddo kuro no so a ewo bepo so no na emfaso wo so na se oman bi etumi ekon enya saa Megiddo oman na wawie kura dedi kan se eba se or say entokwa bi ekoso ewo wiase o mbedi nkoni because omo wo bepo so. Enti say Egypt for eba ye be hu say Egypt for enam ase eba ye betimi achi omo ne aye de opese ye say Syria for eba Syria for nso so ne betumi ahu omo afen nso so no Megiddo kuro no be ye say oman ti say Egypt ne oman bi a omo Palestine no ko ekokon ntokwa ehwa na so omo fa first etumi editete oman na omni omo ekokon no na omo atumi ahu how omo betumi akonka. So Megiddo was a very important place na obia percent nsa eka ewo within the ancient time tete no. Afen so no onam say ewo a lot of trade route or ekwan bebre a ekoneti oman ti na oman bia person ono so enya said ye be ya so oman biara be fa so a ono beji eto taxes na wanya sika. Enti in fact ebeye se ehwo no entokwa na omo ekun enti ebeye mogahweguo area da bia na yekun because oman bia person saka
Dumo say na Egypt atwa shankophobia omo akofa saa Megiddo no na omo ne omo apria na Israel Israel fo so akoto ahye Syria fo so omo pese omo be je Megiddo no na omo ne omo akontokwa the same Megiddo asase no. In fact, ebeye mujahwegu, like it was always a split of blood. Enti the book of Revelation symbols na odia kasa afa biribe ho. Said me no osua ye 144,000. It is a wo Armageddon a enkyere say ewiase ni nyina ekohia Megiddo akon there be. It's just 20 miles long and 14 miles wide. Esua. But history background no a bake Megiddo, Hebrew for say ha Megiddo, and a Greek for say Armageddon, and an English is Armageddon. In fact, sa area no within the ancient time no, they are not a coswini, not on my biara air present sabeka, no dia ye na die, no asanso enya so emfaso. Into the book of Revelation no, uko hu nneoma bi saa na e woni meaning. Ye use apocalyptic literature na dia tiase. So wonnim kasa bi ye fa no apocalyptic literature mesrawo men ko fa adisam ko kenkan ko kire obi aka obedi atro eti ye bianu bebre o mo kasa Armageddon bi ba na wiase na yenyina ko hia ha Megiddo be poso ne yakono enye no kore enye de revelation e kan ye ni e woni meaning okwa adisam a uko hu fita enye fita uko hu kokko a enye kokko ni nyina gina ho ma biribi ana da no me kire o numbers de no e 144,000 no. Eti onua a wutie me no Sarah and a history of Armageddon etie. Na yemfa Revelation chapter 16. Yen start our verse 15 enkosi verse 16. Na offer the book of Revelation chapter 16 now. O start with verse 1 now. Ehoro show apocalyptically emma punishment ye ready Yesu Kristo awieye no ode ba. Nemom symbolically no use symbols any kasa kwa bi e de akire a Christopher at that time. Na ebepem Revelation chapter 16 no and na afi oyi bibi e de kire using Armageddon. Let's take and read. Revelation 16 verse 16. Revelation 16 may start with 15 to 16. I say, behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garment, lest he walk naked and they see his shame. Verse 16. And they gathered them together to the place called in Hebrew Armageddon. Now, so offer Revelation 16 now. Armageddon represent the gathering of the forces opposed by God before their final judgment. And the akwaya struggle between good and evil. Papa and Bonnie kumpa tienye papa and Bonnie kun na enye easy. Edunti na say wo bon homodin say woni nyankopɔ be nantia na automatically wo bia ba wabrabum because you are always struggling with Bonnie. Na sa ade no said in the past no na Megiddo obiara pre na ebema ntokwa ebe course a obiara peso onya Megiddo kuro na ewo beposo no ana Yohani ede toto sa time no ene enese papa ene boni ko ntokwa serious yakase papa ne boni ko ntokwa enye physical ntokwa there be a spiritual. Armageddon no ejina ho say yawo evil and bad forces are dabia no they are opposing God. Asama nyame aka se odebeje enipa dia wo se papa oni o se enipa ewo yawo evil forces are they are always fighting say dia nyame aka no enipa endi so dia nyame aka no nipa ehu saa forces no se Yesu ba ne maya etoso mienu a ode asotwe ebema won na wayi omo e de afiri ho. And this is Armageddon. And the struggle between good and evil no Yesu ba there's no more going to be that struggle again. Nemum obeyi bone a ekotia papa no obedi nso nkunim na wayi e de afiri ho. Hwen screen no so na mema wo note kakra.
In Revelation 16:16, Armageddon represents the gathering of the forces opposed by God before the final defeat, the climactic and decisive victory of good and evil. The battle of Armageddon will occur when Christ comes to judge, but he will judge at his final coming. The Armageddon war will take place when Jesus destroys his enemies with the breath of his mouth. Therefore, Armageddon is the punishment inflicted by Christ at his second coming. Armageddon enye physical war I will say yina eko debi. Armageddon eye spiritual war. Na sa spiritual war no eye the struggle between good and evil. Nemu ye ready Yesu Kristo ba no ma ye to so mienu a. Sa bone a ene papa eko no obeyi bone e de afiri ho. Sara enetie. Onyame enhyira.